হ্যালো, আজকে আমরা WBCS মেন জেনারেল স্টাডিজ পেপার 3 থেকে একটি কোশ্চেন সলভ করব। তো আসুন দেখা যাক এই প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। Which Mughal ruler become the unifying symbol of the revolt of 1957? 1857 সালের যে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়েছিল, সেই 1857 সালের বিদ্রোহের সমন্বয় সাধক হিসেবে কোন মুঘল এম্পায়ার বা কোন মুঘল সম্রাট কাজ করেছিলেন? তিনি বাহাদুর শাহ ওয়ান और বাহাদুর শাহ জাফর और শাহ আলম ওয়ান और নান অফ দি অ্যাবাভ। অর্থাৎ আমাদের এই চারটে অপশনের মধ্যে থেকে সঠিক অপশনটি খুঁজে নিতে হবে। তো আমরা এখানে সঠিক অপশনটির সাথে তার সম্পর্কে একটি ছোট ডেসক্রিপশন দেওয়ারও চেষ্টা করব। তো আসুন দেখা যাক এখানে সঠিক অ্যান্সারটি কি। মির্জা আবু জাফর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ জাফর তিনি হচ্ছেন শেষ মুঘল সম্রাট এবং তিনি 1857 সালের বিদ্রোহের লিডার হিসেবে ঘোষিত হন এবং এই বিদ্রোহের একটি সমন্বয় সাধক হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের দ্বারা তিনি গ্রেফতার হন এবং তারপরে তাকে নিষ্পন্ন করা হয়। was the last Mughal emperor. He was selected as the leader of the 1857 revolt by the rebels. He became unifying factor of the revolt. However, later he was arrested by the British and executed. Therefore, দ্বিতীয় অপশনটি সঠিক অ্যান্সার। So that's all. Thank you very much.